Part Nummer 17 erst vom Let's Play zu Tales of Berseria und trotzdem erfahren wir hier Dinge und Zusammenhänge zu anderen Tales of Spielen. Es ist unglaublich und ja, macht richtig Spaß auf noch vieles mehr. Die Musik allerdings weniger. What's happened here? Oh, da unten ist so viel los, wa? Die Musik. Voll übel. Oh. Grüßt sie wohl? Was? Das ist ja Fleischer. Sehr viel für Kriegsarten, wie gewöhnlich, wa? Oh, die halten viel aus. Ja, nichts. So halt den Mund mal ein bisschen aufrecht, damit ich ein bisschen mehr Schaden austeilen kann. Naja, Velvet wissen wir schon. Muss mir nicht erst extra noch sagen. Oh, da hat's doch ein paar böse Monster da unten. Juhu, ich springe mal. Da ist unser Ziel, aber wir kommen nicht durch. There's no guard. Do we just go in? Wait. This isn't what I expected. There's a barrier over it? They changed the security. You weren't kidding, were you? That scorpion and this barrier, all part of your curse. You'll be lucky if that's the worst of it. A direct assault would be a bad idea. What's the plan? Down the cliff, there should be an entrance used during the fortress's construction. We'll check that. Jo, gute Idee. You did your Mit dem Fluch. research. I had to, didn't I? Ja, das mit dem Fluch, Gerade noch überlegt, Fluch, vielleicht was wurde ein Cestiria erwähnt? Ja, logischerweise, weil er so einen Drachen verwandelt hat. So, dann haben wir noch mal ein kleines Kreuzchen für uns. Ein Eisenkraut. Ja, wir können es euch mal zuweisen. Verteidigung. Auch Ace sind noch relativ wenig, aber wäre trotzdem für Luffy froh, weil er muss natürlich heilen. War ein tiefer Sprung. Aber Velvet macht das nichts. Aber sowieso, ob die Dämonenkrall die Velvet hat, vielleicht noch irgendwie mit dem Dämonenkönig Daos zu tun hat. Wir haben jetzt ein paar noch, was davon erwähnt wurde. Is that the way in? This one's actually guarded. Which means there's no barrier. Let's move, everyone. Angriff! Stop! Those guards are... Careful, they're not what they seem. Oh, Dämonen! Verkleiden sich als Exorzisten. Das ist auch mal nett. Sehr anfällig verbotene Arten. Oh ja, wir können noch Energie. Merke gerade. Luffy, kannst du mich ein bisschen heilen? Ja, nur wenn du Zeit hast. Danke, Luffy. Lass Luffy in Ruhe, ja? Ich hab gesagt, lass meine Malakim in Ruhe. You wouldn't expect these guards to carry the demon blight. Is this your curse again? Probably. If I'd charged in, that might have turned ugly. Thank you for stopping me. Don't thank me. He's the one who noticed the danger. In that case, I'll be counting on you to keep watch. After all, we've got a Reaper with us. Who knows what else we'll find. Huh? She's saying it's all right to talk.
Understood. Keeping watch. Die Augen gefallen mir besser bei ihm. Noch langsam, aber sie wirken offener. So, wir haben einen Speicherpunkt, das ist ein gutes Zeichen. Es ist böse, es ist böse. Looks like there are demons inside as well. Don't tell me, Eisen. You're the source of demon blight? Nope. It's just our bad luck to be around when it's spread. This is what it means to walk with the Reaper. You've only yourselves to blame. It works in our favor. The enemy won't be capable of an organized response. And we're a small group. Our mobility will be an advantage in the chaos. So, Eisen, how do we open the sea gate? The controls ought to be located in the upper part of the gate. We'll activate them and then send a signal. Got it. To the top of the gate, then. Jo, gehen wir, Eisen. Fort Trigon, Festung am Meerestor. Hä? Was bist du denn für einer? Fighting the Reaper. Nee, ist ein Mauermann. Schwäche. Warte, ich mal Luft hier, aber. Box, Box, Box. Cool, wa? If you want to live, get out of my way. Ja, es geht nicht weniger Erfahrungspunkte. Kann man ab und zu mal machen. Ja, ist ja gut, Echsenmann. Oh, Echsen, Mauermänner. Was sagen wir denn dazu? Ja, die Mondklaue aufrechterhalten nicht unbedingt immer das Beste. So, einer weg. Daneben. Nothing can stop these fists. Ja, deine Fäuste kann keiner stoppen. Denn er wird alle fisten. Hat er selber gesagt. Geister sind neu, wa? Schwach gegen Feuer. Interessant. Ja, geht mir auf den Sack, ihr Scheißgeister. Ich habe schon bei Cestiria immer gehasst. So. Na, spend noch deine Art, ne? Spend noch deine Art. Oh. Aber spend die Verteidigung. Unarmed? Hardly. These are deadly. Ja, kennen wir bereits. Gegen Ghosts. Hey, not all the ships left. A battleship. Not good. Mit Gens Vorherrschaft. Fortress with a sea gate that blocks the entire strait. It's crazy what the Abbey can build. Until recently, I might not have believed it possible. It's no sweat if you're using Malakim as tools. If Malakim can be made a blade to fell demons, they can also be made a hammer to forge metal. It's another way the Abbey and the Kingdom show their dominance to the people. It says, do not resist, submit. It's disgusting is what it is. Disgusting. Agreed. Wie war. Und das wird wohl auch einer der Hauptgründe gewesen sein, die Eisen dann mehr oder weniger die Jahrzehnte hinweg als einen Drachen gemacht haben. Er hat einfach sein Vertrauen in die Menschen verloren. Tja, wer weiß.
was noch alles dazu erfahren werden. Aber jetzt mal gucken, dass wir hier irgendwie durchkommen. Okay, sehr viel. Aber immer noch besser als nichts, Freunde. This door should lead to the gate, but it looks like they've got it locked up tight. Well, brute force is out. Intruders! How dare you set foot in our domain? Where's the key? I am a proud knight of Midgand. I'm not about to yield to the likes of petty demons. There's nothing I hate more than someone else trying to control the direction of my life. My wheel is mine to hold. If I'm not the one steering the ship, then I'm not truly alive. The one steering. Indeed, and my entire life is devoted to the defense of this fortress. Then you better be ready to accept all that happens to you in the line of duty. Maybe it's time we found out just how deep your devotion truly goes. Take it easy. There's 9 more fingers to go. Wait! The key is in the control room. It's through there. One more question. Which way to the battleship? Straight ahead. Up the stairs. Got it. Well, thank you for handling that. It just comes naturally. We need that key, but we also need to take out the battleship before it sails against the Von Eltia. He's right. The control room or the docks? Which will it be? Spielt's Let's eine start Rolle? searching. Okay. You know, you're pretty good with your fists, Eisen. Not as good as you are with your swords. I feel like I've seen a lot of your crew with swords. Do you really never use them yourself? No, not with the Reaper's curse, I don't. It likes to rear its head at the worst times. I've broken blades just by unsheathing them, and once, just as I was about to deliver a finishing blow, my blade separated from the hilt and went flying. That sort of thing. A sword isn't something I can rely upon when my life is at stake. I fight using only my own body. That's one less thing that can go wrong. It's too bad you're not a swordsman. I bet we could have had a hell of a fight. I wouldn't need a sword to make it interesting. What do you say? Want to try your sword against my curse? Sure, if the right time comes. Just don't whine when I end up winning. You took the words right out of my mouth. Ja, genau. Kann er irgendwo... Well, here's where the real show starts. Do we have a plan first, mate? The fortress guards are almost all ordinary soldiers. Just a handful of exorcists to deal with. They went to the trouble to build this huge gate. You'd think they'd keep it better defended. You don't need an army of exorcists to keep a bunch of disorganized pirates under control, do you? As long as they're fighting ordinary humans, the Royal Army would suffice. So a few exorcists as officers is all they need. It was built as a symbol of the Empire. But it seems Artorias is the one really giving the orders.
The Abbey directs security and defense, and Imperial soldiers are under Exorcist command. We aim for the Exorcists then. The harder they are, the more fun it'll be. Ready to bust some heads? I'd rather cut them, actually. Und er wird sie heilen. Jetzt kann ich ihn nicht irgendwie durchschlagen? Nee. Das will kein durchschlagender Erfolg. Drüben ist offenbar etwas. Yeah. Wieder 130 Stück. Trank des Lebens. Haben schon lange keine mehr gebraucht, wa? Ja, wir sind Ghosts. You better be ready. Da sind sie auch schon. Och nö, nicht schon wieder mit euren scheiß Arte hier. I was just getting warmed up. Das könnt ihr voll knicken. Ghosts, I'll end this Ghosts. quickly. Und wieder, wa? Ja, das kann diesmal ein bisschen übel werden. Ein bisschen too slow. Alter, wer hat den Feuerball geworfen? Muss ein Klaffi gewesen sein. Dann kommen wir wieder zurück in die Höhle. Die Höhle des Löwen. Ja, die Geister geben noch gute Erfahrungspunkte. Hallo, irgendwo war noch einer. Dann eben nicht. Hm, 36, 37, da war dann noch etwas. Schön, schön, schön. Wir marschieren einfach durch. Oh, servus. Looks like you wanna die. Nö, hab keinen Bock zu dien. Genau nicht zu gedien. Come on, really? So schnell kann's gehen. Don't get Und die nächste, ein Ghost. Du, 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 du. Jetzt Payback Time. Payback Time müssen alles zurückzahlen. Ah, der hält ein bisschen mehr aus. Aber nicht genug. I wish I had power like that. I'd forget about it if I were you. Ich wollte gerade sagen, Velvet ist glaube ich kaum begeistert, dass sie solche Kräfte hat. Ah, da kommen wir hoch, okay. It won't open. It's locked from the inside. That's a real thick door, too. This must be the control room, right? That's my guess. We need another way in. That window would probably work. It looks like Ja, ja. Du-du. Ich bin der Torwächter. Ist mir scheißegal, wer du bist. Noch ein Erdring. So, so. This seems to be the place. Let's split up and look for the key.
We'll search the other room. Aha! Found it. Ow! Don't get so worked up over a little thing like that. It's proof you're alive. The bump is? No, I'm talking about the pain. But I'm scared of pain. Well, kid, who isn't? Even you? Anyway, boys sure are fascinated by the weirdest things. Fascinated? You like this, right? I don't really know. But after I saw one in a book, I got a little curious about it. And I felt... You felt excited, didn't you? yeah. I guess so. Do you know why the needle points north? Who figured out how to make it work? I thought that if I had one of these, maybe I could go on adventures. It's exciting. When you feel that way, you should talk about it. About what you like and dislike. If you're happy or scared. After all, you're alive. I'm... alive. That's just my opinion, though. Not an order. Got that? Understood. You found it? Now we can get that gate open. We needed a compass too. Nice work. Thank you. Now to take care of that ship. Right. To the docks. Und wieder einen Schritt näher, dass der Kleine, wer weiß, sich irgendwie entwickelt oder selbst findet. Ich bin schon mal sehr gespannt drauf. I won't get mad if you talk. Okay. What's wrong? Are you not feeling well? My compass fell on my head and gave me a bump. Let me take a look. Oh, wow, yeah, that's a big one. Bet that must hurt. Yeah, but at least I'm still alive. Are you saying that pain is proof that you're really alive? That's what Velvet told me. Well, don't worry. I'll just push your bump back down, you'll be good as new. Wait, what? I'm just messing with you. Don't sweat it. Stop fooling around, you two. We have to hurry. Once we get back to the ship, just borrow some sugar and rub it on your bump. It'll make the swelling go down. Oh, okay. Ich glaube, es fehlt nicht mehr viel, bis er sich, naja, wisst schon, vielleicht erinnert, vielleicht auch nicht, wer weiß. Ja, obwohl ihr dem noch ein bisschen mit den Augen und so. Bin echt gespannt, bin echt gespannt. Ich meine, kann nur sein, dass ich mich total irre, aber es müsste rein in der Laffi sein, komm schon. You're awfully fond of that, aren't you? Still, you should keep it in your bag for now. I'll put it in my bag. Good. You know, that's a nice bag. It looks made to last. It's Moritz silk. I've never heard of Moritz silk. It's a fine fabric woven from the threads of the Dandarantula spider. It's got a delicate sheen, it's soft as a baby's skin, it's light and stretchable, it breathes, and it's quite durable. But that's not all. Its most fantastic quality is how it absorbs impact. My, but you're quite the scholar. Knowledge and experience help you sniff out the best treasure. If you go and stuff every single scrap of plunder you find into your ship, she'll keel over. That does make sense. What I'm getting at is, your bag is the best place for you to keep that compass stored. Keep that thing safe. We need it. All right? All right. Das ist doch sehr schön.
Die Tür ist nun geöffnet, ja toll. Unzerstörendes Kriegsschiff. Ja, ein Kompass soweit hätten wir. Die Frage ist, wo muss ich da am ehesten durchgehen, wa? Ich schätze mal, es wird der Ausgang da rechts unten sein, wa? Okay, aber Freunde, das machen wir doch erst wieder in der nächsten Episode hier bei Tales of Berseria. Und ich bin echt gespannt, wie es mit Laphicet, also, Entschuldigung, Malak Nummer 2 weitergeht. Wann es sich erinnert, wann hier endlich mal steht Laphicet in Malak Nummer 2. Und vor allem natürlich auch, wie Velvet reagieren wird. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.